Hello, everyone. We are here live with Vidwan Somashekar Jois, which I deeply thanks. But there is no. We have to wait. Hello, everyone. Here we are live with Vidwan Somashekar Jois from India, Bangalore. And this is a collaboration between Konnakkol Italia and Fondazione Luigi Tronci's a series of interviews and chats with great musicians from all around the world. We had our first chat on the 28th of December with one of the greatest drummers of Italy, Roberto Gualdi. And today we are with one of the greatest Konnakkol artists in the world, that I'm also very happy that he's my guru, my master in Konnakkol. He's from Bangalore in the South India, the state of Karnataka. And he's one of the most renowned artists of Konnakkol. We will talk after about this specific art form, but I just want to tell that Somashekar Jois is deeply into this art form. He's a very deep researcher, both from the artistic and performance side, that from the historical point of view. So he really knows lots of things about this art and the history. And he created also an academy, which is World Konnakkol Academy, with the aim to promote and study this art form. And I'm a student of this academy, and I founded in Italy Konnakkol Italia with the help of Somashekar Jois, with the idea of promoting the traditional art form. So now we'll go directly into our topics, but before, I want to say to the English people that I will translate shortly also this interview in Italian. So there will be an alternance of English and Italian. So, ciao a tutti, presentazione in italiano. Io sono Omar Cecchi e abbiamo con noi stasera un ospite super, che è il mio maestro Vidwan Somashekar Jois, uno dei massimi esperti mondiali di questa meravigliosa arte antichissima. E questo è il secondo incontro di una serie di interviste, il cui primo è stato con uno dei più grandi batteristi italiani il 28 dicembre, Roberto Gualdi, che vedo che ci sta già ascoltando. E questo è il secondo incontro e parleremo di questa, in particolare di questa arte antichissima che ormai sta diventando conosciuta in tutto il mondo. E lo faremo con Somashekar Jois, che è uno dei più grandi artisti del mondo di questa tradizionale forma artistica, non solo musicale, come ci dirà dopo, e fondatore della World Konnakkol Academy, che è la prima istituzione mondiale dedicata esclusivamente alla ricerca e alla promozione su questa arte, di cui sono felicissimo di essere uno studente ormai da un po' di tempo. E grazie al mio maestro ho fondato Konnakkol Italia con l'intento di diffondere la cultura tradizionale di questa arte, di cui parleremo oggi. Quindi adesso proseguiamo, and going on, we can immediately go in the practical side of this meeting, and I would like to ask Somashekar Jois, before every word, just to present what is Konnakkol. If you can maybe recite some composition and then talk about this, please. Yeah,
Ciao a tutti, buona serata. A small composition in Aditala. Aditala is a time signature with 8 beats like 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dim nak kada taka dim dim nak kada taka dim nak kada taka dim kada taka dim nak kada taka dim nak kada taka dim nak kada taka dim nak kada taka dim kada taka dim nak kada taka dim nak kada taka dim nak kada taka dim nak kada taka dim kada taka dim nak 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 kada taka nak kada taka dim nak kada taka nak kada taka dim nak kada taka dim Super. A traditional composition composed by one of the greatest mridangam legends of our country, Padma Shri Dr. T.K. Murthy sir. Yes, so immediately about what you said, you talk about composition, but it's necessary to say for especially for our Western audience that composition in Indian meaning is not the same as our composition with the score, the notes written on a page. So Yes. please talk about this. Sì, ho domandato per il pubblico italiano, ho domandato, siccome il maestro Somashekar Jois quella che ha recitato è una composizione tradizionale, e allora io ho domandato, visto che per noi occidentali quando parliamo di composizione spesso ci viene in mente una composizione scritta, una partitura, uno spartito con le note, il pentagramma, eccetera, io ho domandato qual è invece il significato di questa parola composizione in un contesto storico indiano. Yeah. So you asked me about compositions. Yes. In any music form, there are two sides. One is the melodic side and one is the rhythmic side. In Carnatic music, in melodic side, we do have a lot of compositions under the name Kriti, Devaranama, Tilana, etc. Maybe a small example could be in Hindola Raga, Samajavara Gamana, Samajavara Gamana, Sadhuhrit Sarasabjapara Kalatita Vikhyata Samajavara Gamana. So this is a melodic composition for which you do have written script and also musical notations for the same thing. Even for Tilanas, you do have notations. Even for Devarnama, we do have scripts available. But when it comes to percussion aspect, there is very less or rather no written information available. And most of the compositions, the rhythmic structures, or in fact the konnakkol or what mridangam plays, most of them are orally translated or transmitted from the teacher to the master, and that's how it is being passed on from generation to generation. Yes, there are some books available in written format, maybe korves or moharas or muktaya, etc. But most of these rhythmic compositions, especially in Carnatic music as well as in Hindustani music, rhythmic compositions have always been from one mouth to another mouth. It's only orally transmitted. Bene, quindi per tradurre brevemente, ha detto che innanzitutto distinguendo l'aspetto ritmico da quello melodico della musica, solitamente quello che succede nella tradizione carnatica, quindi dell'India del Sud, ma anche in quella hindustani del Nord, è che non esistono molte, non esiste molto la consuetudine di scrivere le composizioni, anche se per quanto riguarda l'aspetto melodico, quindi le composizioni con le note, esistono diversi, diciamo, documenti storici che le tramandano, però per quanto riguarda l'aspetto più prettamente ritmico, solitamente quello che succede è che queste composizioni vengono tramandate oralmente da maestro a discepolo.
Yes. What you recited is a traditional composition of Konnakkol. So Yes. the question is, No, what is Konnakkol? no, it's also played on Mridangam as well. So, yeah, okay, Konnakkol is a rhythmic language. Just like English, German, Italian, Spanish languages, Konokol is also a language, but it is a language of a rhythmic tradition from southern India. It is a rhythmic language where every syllable has a profound meaning. And then, if I have to define it, it is an art of reciting rhythmic syllables associated with Karnataka Shastriya Sangeeta Paddhati, or the classical rhythmic tradition of South India, or rather Carnatic classical music. Sì, quindi Konnakkol è un linguaggio, esattamente come l'italiano, l'inglese, il hindi, il sanscrito, il tedesco, che è composto da queste sillabe particolari che fanno parte della tradizione dell'India del Sud e che sono solitamente, ma non esclusivamente, associate al linguaggio delle percussioni. E quindi è un linguaggio che ha tutto il suo, la sua articolazione non è limitato, diciamo, esclusivamente all'aspetto, diciamo, dell'accostamento delle sillabe, tant'è che queste sillabe, quello che diceva molto importante, hanno un significato molto profondo che è collegato a tutta la scienza della musica tradizionale. And also, Konokol is an art form that has thousands and thousands of years history. Like, according to modern historians, Konokol is an art form that dates back to 5,000 years old tradition. Like, right from the Rig Veda, we come across this art form under different nomenclatures. It is the rhythmic tradition from the past, but the percussion of the future. Konokol is complex, it is intricate, it is vast, it is dynamic, it is huge, it is exuberant art form which has no comparison with any art form. Like, this art form, Konokol, is unmatched, unrivaled, unparalleled in its depth, stature, and range. Yet, it is one of the most simplest language, rhythmic language that any musician, dancer, instrumentalist, composer can learn and make the best use and apply it into their music. Yes, you touched a lots of interesting topics. We'll come back to that. Just a small translation. Yeah. Quindi diceva, il Konnakkol è un linguaggio antichissimo che è datato probabilmente intorno ai 5.000 anni fa, quindi all'epoca di uno dei testi più antichi della tradizione vedica, che è il Rig Veda, il Veda più sacro e più antico, è un testo mostruosamente interessante della tradizione induista e non solo. E quello che succede è che questa datazione ci riporta indietro anche alle modalità in cui veniva recitato questo Rig Veda. Quello che diceva adesso del Konnakkol è in effetti una cosa che posso, come dire, anche confermare sulla mia pelle. Lui ha detto che è uno dei linguaggi più complessi, più esteticamente elaborati e più intricati dal punto di vista costruttivo e formale che siano conosciuti effettivamente su questo pianeta, ed è stato studiato in effetti a fondo anche da alcuni musicisti occidentali, e questo è uno degli aspetti più interessanti. Però quello che diceva è che a fianco di questa complessità è estremamente semplice da imparare, e questa è una delle domande alle quali si arriverà ora. So you said that within this same complexity, aesthetically, formally perfection, there is also this is, if you want to say, to be learned, no, and to be taught. Like, for example, we see often small children that recite such complex rhythmic structure, and we wonder, I mean, I wonder as a Western musician, how is this possible if they would
have to read this, it would be impossible. So this other aspect of this very simple teaching method and of interiorization of the rhythms. Quindi adesso gli ho domandato, accanto a questa complessità mostruosa e elaborazione estetica probabilmente anche da bambini piccoli, che capita di vedere questi piccoli bambini che recitano delle composizioni super complicate che se si dovessero scrivere nel nostro sistema sarebbero ai limiti dell'illeggibile. E quindi la domanda è questa. Yes, please. Yeah. So the concept is that to learn any language, be it English, be it Hindi, be it Sanskrit, or be it Arabic, we always start from alphabets. When we are young, we always start learning the languages from the basics. That is the alphabets: A, B, C, D, E, F, G, H, and then from letters we move on to words: CAT cat, DOG dog, BALL ball. And then from words we move on to sentences. And then in our primary schools we always learn small rhymes: Baba black sheep, have you any wool, twinkle twinkle little star, one of the most popular rhymes. So once you know that, once you go up the grade in school, we are introduced to the rules of the language, like what is a noun, what is a pronoun, what is an adjective, what is an adverb. So you learn the rules of the language. So once you are aware of the language, we use English as a medium to study various disciplines like mathematics, physics, chemistry, social studies, economics, etc. And this is the same thing with every language across the world. Like, you have to start from basics. If you listen to a Konnakkol rendition, if you're not learned the art form, you might find it really interesting, and also you might find it confusing because you don't understand anything. But if you have learned the art form from the beginning, you would understand what is going on there, what syllables I have been using, what tala, what time signature I have been reciting. So mostly Indian children learn traditional art forms right from the young age. So it's an advantage for them to get close to the art form, and they pick up music as early as possible, and that's how they perform really well. So not only Indian children, like children across the world, they're extremely sharp and brilliant. So the moment you teach anything, be it fine arts, be it any art form, they'll learn it quickly. That's the same thing applies for Konnakkol as well. Yes. So, allora, diceva, ritornando a quello che rammentava all'inizio, dicendo che il Konnakkol è un linguaggio, allora diceva esattamente come tutti i nostri linguaggi, quello che facciamo da bambini, partiamo studiando prima l'alfabeto, le lettere individualmente, poi piccole accostamenti di lettere, quindi parole brevi, poi parole un pochino più lunghe, poi accostiamo le parole insieme a formare brevi frasi, e poi da brevi frasi più complesse, articolate, subordinate, libri interi, no? E poi attraverso questo studio che però è partito dalle basi, veramente dalle fondamenta, è poi possibile con questo stesso linguaggio che è stato costruito in questo modo andare ad affrontare lo studio di tutte le altre discipline, la matematica, la fisica, l'astronomia, la chimica, perché abbiamo sviluppato un determinato linguaggio, appunto. E il Konnakkol è esattamente la stessa cosa, quindi partendo dalle basi è possibile costruire una struttura sopra alla quale possiamo mettere, diciamo, tutte queste complessità che arriveranno dopo. E quello che succede è che questo ci darà anche le chiavi per decifrare, per comprendere per esempio una performance di Konnakkol, perché se l'ascoltiamo con un orecchio non abituato a questo tipo di linguaggio potrebbe sembrare una cosa quasi caotica, al di là magari della bellezza estetica e sonora, perché non si capisce che cosa c'è dietro, non si capisce la struttura, non si capisce il tala. E invece entrando dentro a questo linguaggio si riesce ad apprezzare veramente la costruzione formale, strutturale che ci sta dietro. Quindi partendo dalle basi, questa è la cosa che ha ribadito.
Yes, so from the basics, yeah, and so we talked about the children's and the basics of this art. So this means that in a sense everyone can study and can learn Konnakkol. Yes, of course. See, learning Konnakkol has no boundaries. Basically, anybody can learn Konnakkol. You need not be an Indian, you need not be Hindu, you need not have stayed in India, you need not be a musically inclined person, you need not learn Carnatic music, you need not learn Mridangam, you need not be a Bharatanatyam artist. You might have not visited India also, but anybody can learn Konnakkol. Learning Konnakkol has no age restrictions. Like anyone from any age group can learn this art form. There is no gender bias here. Male and female, both of them can learn Konnakkol. In fact, learning Konnakkol is beyond the man-made boundaries of land, language, land, region, religion, culture, caste, creed. Yes, of course, you need to have passion towards the art form. You need to admire the art form. You need to learn it correctly from the right gurus. There are fabulous gurus around the world. You can learn from them. And then once you learn, you must practice it. You need to have the patience. You need to have perseverance. Only then you will succeed. That's common across all art forms. But yes, to learn Konnakkol, you need not come with any baggage of learning, is what I want to communicate. Yes, quindi la mia domanda era se hai parlato di bambini e di un linguaggio che si comincia a studiare dalle basi, quindi io ho ipotizzato il fatto che quindi chiunque può studiare Konnakkol. E, la risposta del maestro è stata sì, effettivamente chiunque può studiare Konnakkol, l'apprendimento di questa arte non è legato a un particolare stato sociale, a una particolare tradizione culturale, storica, a un fatto di età, a un fatto di sesso, di religione, di appartenenza, niente di tutto questo. E appunto può essere imparata da chiunque. So we have a question in here in the chat. I will show for the Italian audience and try to translate. Yes, the question is about the shrutis, the swaras in the ragas. So Yes. the question is how do you learn what we call quarter tones of or fractions of tones, like not the entire we call here chromatic scale, no? Yes. So how do you learn the smaller parts of the tone? See, basically, whenever we start learning Carnatic classical vocal or instrumental, we have a definite structure for our basics. We start from Sarale Varasai, the basic progressions, and we start with the raga called Maya Malava Gauda. Sari ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa. Maya Malava Gauda. So most of the basics are taught by the gurus, by the teachers in this raga. So we have Sarale Varse, Janti Varse, Dhatu Varse, Alankara. So they like Sasari Ri Gaga Mama Ri Gaga Mama Papa Gaga Mama Papa Dada Mama Papa Dada Nini or Sariga Sariga Sari Sariga Mama Dani Sasani Dasani Dasani Sani Da Pama Garisa. Or sariga ma riga ma pa da ma pa da ni. So there are a lot of exercises where you jump from notes, you repeat the note twice, and then you have a progression in these notes, and they also have rhythmical structures, so that you also master the basics of the tala there. So you're also learning the melodic notes, and you're also learning the tala system there. And then once they move out of the basic structure, they're introduced with something called as varnas. It's almost like a warm-up exercise for vocalists. And then
the gurus teach the swaras also, depending on which scale, which raga it is in. They teach the scale, they teach the swaras, and then they teach the lyrical aspect of it, and then they also teach you the internal meaning, the bhavartha, so that the student gets it right musically, technically, mathematically, and also in terms of the spiritual upliftment. So there has been a wonderful pedagogical methodology to teach ragas, and then it doesn't happen overnight. It's a long process, so you need to dedicate yourself to learn classical music. Sì, quindi ha detto che tradizionalmente questo tipo di apprendimento avviene anche in ambito melodico, come per il Konnakkol, avviene tramite ora mi sfugge la parola, tramite l'imitazione, quindi seguendo un maestro che ti mostra, ti fa sentire a livello proprio uditivo, non si tratta di una notazione scritta, ti fa sentire i suoni che tu devi riprodurre, e attraverso l'imitazione, la riproduzione, la ripetizione, queste cose vengono interiorizzate. Ha fatto l'esempio del primo raga dal quale si parte lo studio della musica carnatica, che è Mayama Vagaula, che è un raga strepitoso che per il nostro orecchio occidentale è molto dissonante, perché ci sono 2 seconde eccedenti dentro, e quindi già per questo sarebbe una cosa che suona un po' strana, ed è il raga di base, tra l'altro quello che è considerato più antico di tutti. A fianco di questo, quello che succede è che ci sono degli esercizi apposta di cui ha fatto qualche esempio, che si chiamano Alankara, che sono delle sequenze di note che sono costruite in modo matematico preciso su ognuno dei tala, diciamo di quelli tradizionali, tema carnatico, e quindi vengono imparati questi, e di fatto mentre che viene studiato l'aspetto melodico, viene studiato anche l'aspetto ritmico, quindi la conoscenza dei pattern e lo studio degli spazi ritmici, del tala, come vengono scomposti, e poi dopo questo, che sono le basi, viene insegnato quello che si chiama il bhava di ogni raga, che è il significato profondo, che è il significato musicale, che è una cosa che, come dire, è un pochino strana cercare di tradurlo per la nostra mentalità occidentale, perché è una cosa legata veramente in modo profondo alla cultura tradizionale indiana, e questo viene fatto attraverso quelli che sono anche degli abbellimenti di ogni nota, se così vogliamo. E la cosa importante è che in realtà questi raga, che insomma erroneamente spesso vengono da noi considerati come delle scale, non sono proprio delle scale nel nostro senso, perché in realtà esistono diversi raga che hanno le stesse scale, le stesse note identiche, però sono identificati da come il suono è prodotto, quindi come la nota è raggiunta dalle altre, come queste note sono messe in sequenza. Yes, a bit long translation. I added some Western concepts. Yeah. So now we talked about Konnakkol as an art form, also related to singing, for example, and to instrument play. So like a melodic instrument, like a violin. So is Konnakkol also part of a musical education of other musicians than drummers? Yes, of course. Yes, of course. See, Konnakkol is a wonderful teaching tool beyond performing art. That's what most of the musicians like. Every musician in Carnatic music knows this art form, and then they would have used this to communicate mathematical ideas along with their co-artists or fellow musicians. Maybe like, for example, there is a small chorway.
tati gina to dim, tati gina to dim, tati gina to dim, taka tina dim, taka tina dim, taka tina dim, takita dim, takita dim, takita dim, kita dim, kita dim, kita dim, tatim, 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 dim, 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 tati gina to, tati gina to, tati gina to, tati gina to, tati gina, tati gina to, tati gina to, tati gina to, tati gina to, ta. A very popular Korwe composition composed by Padma Bhushan Dr. T.V. Gopalakrishnan sir. And then this composition was popularized by another great legend, saxophone legend, Dr. Kadri Gopalnath sir. So this is actually the mathematical structure that most of the mridangam artists, the percussionists, the kanjira, ghata, morching, in fact, even drummers play this in Carnatic music. But on the same line, the melodic artist, the vocalist or instrumentalist, try to put a raga for it and then present it musically. Sariga banisa, sariga banisa, sariga banisa, rega banisa, rega banisa, rega banisa, gabanisa, 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 banisa, 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 nisa, 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 sa, garisa ni parisa ni pagasa ni pagari, sariga bagariga bani bagabani sari, garisa ni parisa ni pagasariga banisa. So there are a lot of compositions in Konnakkol that can be translated to melodic compositions. On the same line, there are a lot of melodic compositions which can also be interpreted with the help of Konnakkol. So Konnakkol is a wonderful communication tool and also teaching tool for musicians, and I'm sure musicians across the globe use this art form to communicate their creative ideas. Yeah. Quindi io gli ho domandato se il Konnakkol fosse esclusivamente parte dell'apprendimento tradizionale di un percussionista, quindi di chi suona uno strumento ritmico, oppure se invece facesse parte anche dello studio, della formazione e della pratica di un musicista che si occupa invece di aspetti melodici, come per esempio può essere un violinista. E la risposta è che prima di tutto il Konnakkol è uno strumento formidabile per l'apprendimento e per la comunicazione di idee, e questo effettivamente è al di là di ogni diciamo dello strumento a cui si riferisce, ed è una delle cose belle. E ha fatto l'esempio di questo corvai tradizionale che può essere effettivamente, poi è stato anche messo, diciamo, sotto forma melodica, cioè adattato con delle note, quindi presa la struttura ritmica e in qualche modo messe dentro delle note. Naturalmente non a caso anche lì ci sono delle regole da rispettare nel come usare le note all'interno di certe strutture ritmiche. Quindi l'idea è che la stessa composizione ritmica può essere recitata sia come una cosa di Konnakkol, che suonata su uno strumento a percussione, che tradotta melodicamente su uno strumento che è in grado di fare le note. E è vero anche il viceversa, cioè si può partire da una composizione melodica e tradurla in una diciamo così struttura, in un pattern ritmico. E qui si vede, diciamo, quello con cui ha concluso, ha detto, si vede la grande forza di questo strumento, che in questo caso è un mezzo di comunicazione anche tra musicisti, e questo è bellissimo vederlo anche sul palco durante i concerti, come riescono immediatamente, improvvisando, a comunicarsi magari con lo sguardo o con il semplice inizio di una sequenza, comunicarsi tra di loro che cosa starà per succedere dopo, cioè qual è la sequenza che verrà usata in modo assolutamente improvvisato, ed è una cosa mostruosa. Yes, so adesso voglio fare una domanda che è un pochino più tecnica sul Konnakkol, che credo interesserà
molti, diciamo, musicisti occidentali, ed è la questione di come il Konnakkol sia collegato alla matematica e quali sono gli aspetti che caratterizzano una esecuzione e una composizione effettiva di Konnakkol. So my next question is more technical and is about the relationship between mathematics and Konnakkol. So because for most, I mean, yeah, maybe for most Western musician, Konnakkol is just associated with like additions of number like 3 plus 5, 8, then 7, 9, combinations that adds to a number that we want to reach. So my question is, what is the relationship between mathematics and the art of Konnakkol, and what is that makes Konnakkol an art? Okay. It's as simple as what is the relationship between music and mathematics? Can you imagine any composition that has no aesthetics, that has no melody, that has no feel inside that, but only communicating mathematics in it? Would people enjoy? Maybe musicians, maybe who are students, maybe who are too technical into mathematical, they might enjoy it, but you will not be able to touch the audience heart. Similarly, mathematics is just a part of Konnakkol. Mathematics is not everything in Konnakkol. Konnakkol is a wonderful art form with amazing aesthetics, phonetics, dynamics, and also mathematics imbibed in it. Though the Tala system is all about mathematics, though the syllables, the structure of the composition has a lot of mathematics, it's all about how you present it, with what kind of modulation. I can also do some mathematics like ta kuta jam tarita tajam tarita tada kadina ta gadi gigi gina gato gata di gina to tadi gina pada di gina pada di gina pada kuta jam tarita tajam tarita tada kadina ta gadi or cha de di gi na ga to go ta gadi. It's like 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 and 1 1 1 1 1 tadi gina to 2 gap 1 1 1 1 1 tadi ginatum 2 gap and 1 1 1 1 1 20 15 10 and then 5 2 5 2 5. Mathematically yes, but whatever I recited just now, was it really pleasing to you? No, I'm saying it's a wonderful mathematical composition, it's a popular composition, but I have to present these mathematical progressions in much more musical way, with lot of dynamics in my voice modulation, tonal control, with utmost clarity and precision. Ta di gi na tum 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 ta di gi ta di gi na tum dim ta di gi na tum dim ta di gi na tum 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 ta di ta tum dim ta di ta tum dim ta di ta tum ta di di ta 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 tum tum ta ta di di ta ta tum tum ta ta di di ta ta tum dim ta dim. What was more impactful, the first presentation or the second one? The second one, without any doubt. Yes. So all I want to say is that yes, mathematics is what attracts drummers and musicians outside the globe. But with this kind of only mathematics, you will not be able to capture the audience attention. Maybe you can succeed for 1 minute, 2 minutes, but after 2 minutes or 3 minutes, you cannot capture their attention. They'll start looking at their phones because you're not musically presenting it. I'll give you another simple example. When there are kids in our house, or maybe like whenever I recite stories for my daughter,
Or whenever parents recite stories for their children, they always emote in their stories, right? They give a lot of emotion in the stories. There was a big elephant, but there was a cute little princess over the elephant. They went to the dense forest. So we emote a lot when we present stories. It's all about theatrical approach. But I will not say there is one big elephant, there is a cute little princess, they went into deep into the forest, there were lions and tigers. No, kids won't get attracted. Similarly, I cannot just rattle some syllables and just do jack, g, get a jum, jelly jack, dachum, jelly jack, no. If I have to speak Italian language, I have to know the language in and out. I cannot sound like an Indian speaking Italian. Just because I can sing Despacito or Shape of You, the most popular songs in Spanish, that doesn't mean I know Spanish language. Just because I can sing Habibi, Habibi, that does not mean I know Arabic or Persian. Similarly, just because one can recite Tadiki Natom or one can do mathematics, that does not mean that they can do Konnakkol on stage. You have to learn the art of reciting. It's not just reciting, it's art of reciting. I hope I'm clear. Yeah. Quindi la risposta alla domanda sulla relazione tra la matematica e il Konnakkol dice semplicemente come la relazione tra la musica e la matematica. Quindi diciamo che non è esclusivamente l'aspetto matematico, ma essenzialmente ci sono tanti altri aspetti che entrano in gioco. Prima di tutto ha rammentato l'aspetto estetico, quindi non sono non sono numeri accostati semplicemente perché la somma fa un altro numero, ma c'è anche qui c'è una tradizione, ci sono determinate strutture che sono diciamo sono tramandate da questa tradizione e dietro le quali c'è un significato profondo, dietro ognuna di queste strutture musicali che permettono la creazione di queste sequenze. Quindi l'aspetto estetico, l'aspetto importantissimo che ha detto e su cui ha fatto gli esempi anche della stessa composizione recitata in due modi diversi, che è l'aspetto di come presentiamo l'idea. Quindi se fosse esclusivamente matematica sarebbe una somma di qualcosa e poi quello sarebbe la nostra arte. Invece c'è un aspetto comunicativo, quindi l'estetica che diciamo entra in gioco anche nel modo in cui comunichiamo, e l'esempio molto bello che ha fatto è come immaginiamo per esempio di trasmettere una storia ai nostri bambini. Se la trasmettiamo in modo assolutamente neutro, senza come dire, immaginarla, senza viverla, senza quindi fargliela vivere attraverso un aspetto quindi anche emotivo, recitativo, in qualche modo quella storia rimane senza significato. Nello stesso modo, quindi la bellezza e quello che fa del Konnakkol un'arte è proprio tutto questo che va al di là dell'aspetto esclusivamente matematico. Yes, so very clear answer. So about this, why is Konnakkol becoming so popular all around the world? So, la domanda adesso è relativamente a quello che si diceva ora, anche perché il Konnakkol sta diventando così famoso in tutto il mondo, così popolare in tutto il mondo. Very simple, because even though it is an art form with 5,000 years old history, it is relevant even today and it will be relevant even for the future. Like as I told you, like it's a wonderful tool to learn and also to teach. And it's a known fact that if you want to master music, you need to learn Indian classical music, because it is one of the most biggest music systems that we all know, be it Carnatic music or be it Hindustani music. And if you have to master a rhythm,
you have to study Hindustani classical rhythmic tradition or Carnatic classical rhythmic tradition. Since I have studied Carnatic music tradition, I insist, or I I support for the fact saying that if you have to master rhythm, you have to know Indian language. If you can master the four time signatures, the talas, Adi Tala, 8-beat cycle, Rupaka Tala, 3-beat cycle, Mishra Chapo, 7 by 8, Khanda Chapo, 5 by 8. Trust me, if you can master these four talas, you can master the world. Because most of the compositions across the world do belong within these four main talas, and we have more than 500 talas in our system. So the learning process is eternal. One lifetime is not enough to master konakol or mridangam or any other classical instrument or the system. And then the main reason why people relate to it is because you can improvise it. You can, it's all about extemporization. You take a small piece and then you improvise over it. So this brings in a lot of creativity from the artist. If you know the system, if you have studied Carnatic rhythm or Carnatic classical music for a minimum period of say 2 years, 3 years. Let me take Konakol in particular. If you study Konakol for 2 or 3 years, you would have learned many traditional compositions, many rhythmic exercises. In fact, you would have learned some Moharas korways, which you can apply to different talas. The same korway that you recite in Chaturashragati, quadruplets, you can also try it in triplets or quintuplets or septuplets or nanoplets. So you can take a small piece of composition and explore it the way you want, rearrange it the way you want. Yes, within the bracket of traditional approach, the horizon is too huge, and Carnatic rhythmic system, Konakol, is as big as an ocean. So the moment you learn something, you will try to evolve as a musician, and the way you look at music takes a huge turn. So that's the reason people relate themselves to this music, and it's very pleasing fact, and it's most fortunate that people are realizing the importance of learning Carnatic rhythmic system, and especially Konakol, so that every musician they get benefited out of it. Yes. Quindi quello che diceva è a proposito del perché sta diventando così popolare il Konnakkol in giro per tutto il mondo. Ci sono diversi motivi. Sicuramente, ora la risposta era abbastanza lunga, cerco di risalire. Sicuramente l'aspetto, diciamo, della sistematicità di come viene insegnata la musica indiana, e il fatto che possa venire anche adattata, e l'ultima cosa che diceva, che su queste strutture è possibile improvvisare. E effettivamente quello che posso confermare anche per la mia esperienza, insomma, ora da qualche anno dentro a questo mondo, è che rispetto al nostro sistema, quello anche che diceva lui, quello che ho trovato e che insomma mi sembra importante anche per gli altri musicisti che si sono confrontati con questo mondo, è la sistematicità, la scientificità con cui il materiale è organizzato a livello proprio dell'insegnamento, della metodologia tradizionale, anche semplicemente per quanto riguarda l'aspetto dei tala che citava. Lui ha detto, per esempio, se impariamo a controllare veramente i 4 tala che sono attualmente, diciamo oggigiorno, quelli più importanti della musica classica carnatica, che sono Adi Tala, Rupaka Tala, Mishra Chaputala e Kanda Chaputala, che sarebbero più o meno, insomma, questo è un altro grande dibattito, l'equivalente di un nostro 8 quarti, 3 quarti, 7 ottavi e 5 ottavi rispettivamente. Ecco, se controlliamo questi, lui ha detto, siamo in grado di avere il controllo su tutte le strutture praticamente della maggior parte delle musiche del mondo, perché sono costruite su questi metri. E effettivamente questa sistematicità con cui viene insegnato, il fatto che poi la stessa struttura, quello che diceva alla fine, possa venire adattata
su altri tala, quindi su altri spazi ritmici, è una cosa estremamente affascinante e che dal punto di vista proprio dell'organizzazione non so se ha eguali. Quindi andiamo adesso, c'è una domanda che mostrerò per tutti sullo schermo. We have a question, very interesting question from Per Anders, which is very nice having with us. La domanda è un po' complicata, provo a tradurla in italiano. La domanda è se, visto che ci sono così tanti tala diversi e che possono essere anche molto complessi, soprattutto considerando i poliritmi che ci possono venire sovrapposti, la domanda è se in un contesto di esecuzione di concerto quello che succede è che il musicista, diciamo, ci si aspetti che senta interiormente tutto quello che succede dentro al tala e dove siamo, oppure se in qualche misura c'è bisogno di qualcuno nell'ensemble musicale che mostra il tala con le mani. Questo voglio aggiungere una piccola cosa per chi non lo sapesse, effettivamente questa è una delle cose tipiche della tradizione carnatica, che durante i concerti c'è sempre qualcuno, più di uno di solito, insomma, che non suona, di quelli che non suona, che con le mani mostrano il tala, cioè battono il tempo con i gesti associati al tala. Yes, please. So can I answer this question? Yes, a wonderful question by Mr. Per Anders. Carnatic music concert scenario. In Carnatic music concert scenario, there is always more than one person showing the tala. He mentioned tala angas. Angas is just like the constituents of a tala, like 1, 2, 3, 4, which is called as laghu, one dhrita. So all these angas for a tala. So there are hundreds and thousands of talas. So it is a common practice that in every Carnatic concert, the tala is maintained by the artist on the stage and also the audience of the stage. Audience of the stage might be music students, they might be music scholars, they might be music critics, they might be music fans. Most of them they have been learning music for a very long time, or they are aware of what is happening on stage. So most of the time they also keep the tala along with the main artist, be it simple tala, be it complex tala. It can be the most simplest tala like Adi tala or Rupak tala, or it can be the most complex talas, maybe something like Sankirna Jati, Dhruva tala of 29 beats. The main vocalist or the instrumentalist, the vocalist usually puts the tala. If there is an instrumentalist, either his or her student or the co-artist, the mridangam artist, the ghatam, kanjira artist, or the violin artist, they always have a tala. And then the moment one artist passes on the baton to the another artist, so there's sort of question and answer, the other artist keeps the tala. So the metronome is manually handled. So it also means that there is a slight variation in the tempo. It can, depending on the mood of the song, depending if they start the song with a slower tempo, and if they feel that the song is not taking up the mood, they will maybe with the chorus or with the next repeating like charanam, they will increase the tempo by 20 or 30%. It's a common feature there. And then many times the concert starts with a slower tempo and ends up at the higher tempo as well. So it is not like a computer metronome, and it's not like a recording where you listen to the click on your ears and play Carnatic music. No, it never happens. It's like the human metronome, and then it is always maintained by putting the tala. Just like how drummers maintain the rhythm in a jazz concert or in any other pop concerts, it is the mridangam artist, the vocalist, the violinist, and the rest of the other artists, they keep the time together. And most of the time, these compositions are known by everyone. Like most of the Carnatic compositions are popular compositions, and every artist would have played or accompanied that song for more than 100 times, 1,000 times. So even though the artists have not practiced together, there might be a situation where the artist, the mridangam artist and the vocalist are meeting for the first time on stage.
But for the audience, it always seems like they have been practicing for ages. That's the beauty of Carnatic music. It's all about extempore. It's all about that day, that kind of a position, and what they do at that point of time. It's all up to the creativity of the musician, and that's what create magic. That's what create magic in Yes, Carnatic music. absolutely. I absolutely confirm all what Somashekar Jois said, and it's really wonderful to take part in Carnatic music concerts and being in the audience, trying to keep the tala, because often it's very difficult with respect to what has been performed on the stage. And also, what is wonderful is this aspect of improvisation. Like you said, there's a composition, but you heard the composition one evening, then the next evening, the next concert, it's the same composition, but a little different because the artists are improvising in the last part, for example, no? And this is really wonderful. Yeah. Quindi quello che diceva, ora traduco brevemente, è che sì, effettivamente, come dicevo, nella musica carnatica c'è sempre un musicista o più musicista, specialmente quelli che non suonano, che tengono il tala con le mani. Di solito appunto sono più di uno, quello che canta di solito lo fa sempre perché ha le mani libere, e poi questo ruolo solitamente viene passato da un musicista all'altro a seconda di quello che sta succedendo nel concerto, di chi suona, chi non suona. Quindi il tala e il tempo sono mantenuti dal vivo, da degli esseri umani, quindi non è un metronomo, a volte ci sono delle oscillazioni, però quello che succede è che ci si muove sempre in un ambito relazionale in cui il tempo è stabilito insieme sul palco. E poi l'altra cosa molto bella che diceva, su cui ho detto qualcosa anch'io, è il fatto che in effetti durante i concerti spesso tutti conoscono la maggior parte dei repertori, dei brani che vengono suonati, ma che poi accanto a questo c'è l'aspetto dell'improvvisazione, quindi è bello seguire questi artisti come dire, nell'improvvisare, nel ricreare ogni volta in modo diverso e in modo super complesso queste composizioni antichissime. Yes, I think we could go on for days, but it's yeah, we are over. So if You're done with the questions so early? yeah. Yes, this is absolutely. I mean, this is all this world of classical Indian music is absolutely wonderful for me. It's not exaggerated to say that it changed my life, because I found there something that I never found anywhere in Western music. Obviously, we have developed different aspects of the of form of the relationship with the sound, with structures, the instrumentation. That's obvious. Every culture has its own specificity. But with respect to what you said before, I think what is wonderful and what can be really useful also, if you want to every musician, or also just for a listener, for a singer, a composer, is this aspect of methodological aspect, yeah, and this scientific aspect of Konnakkol and Carnatic music that for me was really opened my mind. I think this is a great resource for everyone. So true. Like I was, we were discussing about this art form. See, you were talking about the relationship between mathematics and Konnakkol, but what I would love to present here is that uh, we have to see Konnakkol beyond mathematics, because Konnakkol is a wonderful tool for overall personality development of human being. Like, because learning Konnakkol will not only make us better musicians or great musicians, Konnakkol sharpens our mind. It improves our logical reasoning. It improves our concentration.
We will be more creative. The more creative we are, the more confident we will be as musicians. And then, be it physical, be it spiritual, be it psychological planes, Konnakkol is the best thing that can happen to human being. In fact, Konnakkol is a wonderful tool today for children who are suffering from speech and stammering problems. See, this is what Konnakkol as an art form is giving back to the society. Konnakkol is not only entertaining people. Konnakkol is not only enriching people with their musical skills. It's also enlivening the soul. It's also about uplifting the art form. It's all about enlightenment. And then beyond just the musical performance aspect, Konnakkol is the wonderful thing. Konnakkol is a way of life. It is not just an art form. And then I always tell my students, like, don't look Konnakkol as a the 4 class a week affair. Don't look it as a hobby. Make sure that Konnakkol is part of your life, because it will give you everything beyond what you ask. Yes, this I can simply confirm with my experience that I didn't know that it was going to be like that at the beginning of my study, but then just practicing every day and practicing, then now I see that this really changed my life in a way that is not simply musical. Sì, quindi quello che dicevo è che effettivamente, e che poi che ha sviluppato Somashekar Jois, è che il Konnakkol in effetti può essere utile a chiunque, anche come esperienza, diciamo, al di là dell'aspetto strumentale. E quello che lui diceva è che non dimentichiamo che il Konnakkol non è soltanto legato a un aspetto di performance, a un aspetto artistico, musicale, ma ci sono dei benefici che vanno al di là del semplice, insomma, diciamo, dell'aspetto musicale, che sono benefici legati per esempio alla concentrazione, al lavoro sulla logica, veramente, perché i pattern matematici sono super interessanti da esplorare, l'aspetto estetico, quindi la riflessione sulla forma della musica, e un altro aspetto molto importante, che è quello che il Konnakkol rende indietro alla società, è per esempio i benefici per bambini, per persone che hanno problemi di linguaggio, di pronuncia, e questo effettivamente è uno degli usi terapeutici, oltre quindi a quello artistico e quello meditativo, che fanno del Konnakkol un'arte che è molto al di là dell'aspetto musicale. Yes, so I think we have to end it here. It's super. Why don't you end it with a Konnakkol rendition, Omar? Why don't you do some Konnakkol? I've done my part now. Now it's your part. Yeah, I will recite just a simple korvai in Aditala. Yes, go ahead. Takirdum ta takirdum ta di takirdum ta di gi na tum ta di gi na tum ta di gi na tum ta di gi na tu ta di gi na tu ta di gi na tum ta di gi tu ta di gi na tu ta di gi na tum ta di gi na tum ta di gi na tum ta di gi na. There's a catch here. Takkadum ta takkadum ta ti takkadum ta di gi na tum. Takkadum ta takkadum ta ti takkadum ta di gi na tum. Takkadum ta takkadum ta ti takkadum ta di gi na tum. Ta ti takkadum 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 ta ti takkadum. Now go ahead. The next version. Takirdum ta di takirdum ta ka di na. Takirdum ta di takirdum ta ka di na. Takirdum ta di takirdum ta ka di na. Tadim gina tu tadim gina tu tadim gina tu tadim takirdum takirdum tadim takirdum tadim takirdum tadim takirdum tadim takirdum takirdum ta di takirdum ta ki ta. Takirdum ta di takirdum ta ki ta. Takirdum ta di takirdum ta ki ta. Ta dim tagina tu ta di gina tu ta di gina tum ta di gina tum ta di gina tu ta di gina tum ta dim gina tu ta dim gina tu ta di gina tu ta. Takkadum ta di takkadum ta ka di na
takkarata 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 takke dina takkarata 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 takke dina tadim takkarata 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 ta kita takkarata 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 ta ki kita takkarata 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 ta kita ta dim takkarata 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 Cool. Yes, we have one last question from Pierpaolo Ferroni. I will show here. In an animated score on YouTube, there are the different parts which are showed in different colors. I don't know which composition it's referred this, but the question is whether you can perform this. Maybe like he was referring to a composition which had different subdivisions. Ah, okay. Maybe I will show a simpler version of it, where I will start from Chaturashragati, quadruplets, and then in the same pattern, I will move on to quintuplets, sextuplets, septuplets, and then what do you call for 8 octuplets? yeah. Yeah, and then nonuplets. So it is Chaturashra, Khanda, Trishra, Mishra, Chaturashra, Melkalam, and then Sankirna. 1, 2, 3, go. Tati ginnatum, tati ginnatum, tati ginnatum, tati ginnatum, tati ginnatum. Tati kita tati kita tati tati kita tati kita tati tati kita 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 tati tati kita Super. So only for making it more relatable, Parkesh Ayo, they tried to color those different patterns in different colors. Yeah. Yeah, thank you very much. Yeah. Pleasure. Yeah. Yeah, so I want to thank all the persons who took part in this. It was wonderful to have such an artist with us. And I want to thank also Fondazione Luigi Tronci for the support in these streamings. And I want also to remember that Pierpaolo Ferroni, the fantastic drummer who did the last question, will be streaming on the next Monday, the 4th, at 7 p.m. Nice, nice. Quindi ringrazio tutte le persone che hanno partecipato stasera, la Fondazione Tronci per il supporto. Per chi non la conoscesse, la Fondazione Luigi Tronci è un museo, un centro di documentazione che ha sede a Pistoia, fondata dall'attuale presidente della UFIP, Luigi Tronci. E ricordo che lunedì sera alle 7 saremo in streaming con la persona che ha fatto l'ultima domanda, un batterista strepitoso, Pierpaolo Ferroni, quindi non mancate. Per chi di voi potrà venire, vi aspettiamo con molto piacere. Quindi grazie ancora, thank you again everyone, and see you on Monday. Before we close on this, thank you, Omar Cheki, for inviting me to do this session, and also taking pains to translate whatever little I have said in your language. I'm sure you have communicated really well about this wonderful art form. So to all my Italian friends, if you want to learn Konnakkol, if you want to learn Konnakkol in your language, you can approach my student Omar. He has been learning Konnakkol
from me for many years now, and he's extremely proficient also as an artist and also as a teacher. So that's about some promotional activity right now. So over to Omar. Thank you. Yeah, Somashekar Jois, it's always a pleasure to talk with him. He's such a great artist, and I must say, really a wonderful person and teacher who is always encouraging me in my path. Yeah, and I also want to remember for whoever maybe doesn't already know that on the YouTube channel of Somashekar Jois there are some wonderful series of traditional lessons of Konnakkol, and if you are interested maybe you can check them out. Quindi io, per chi non lo sapesse, sul canale di Somashekar Jois ci sono delle lezioni tradizionali di Konnakkol nei 4 tala principali che sono la risorsa più affidabile per un approccio al Konnakkol tradizionale, anche se chiaramente, come si diceva, sono cose che vanno studiate con una persona, diciamo, preferibilmente in modo diretto, però sono delle ottime risorse, quindi per chi non le conoscesse vi invito comunque a controllare. Bene, so thank you again everyone, and see you on Monday for all the audience, and thank you so much, Shekar Jois. Thank you, Omar. Take care. Namaste. Namaste.